Hello students, my name is Sujata. I'm going to teach you chemistry. Topic is about solutions. I'm from BHL College. Okay, already we have covered molarity, mole fraction, and now we are going to learn about molality. Okay, now we start with molality. So you might get a bit confused with molality and molarity. So I'm going to remove that confusion, and we are going to clarify where we make difference between molality and molarity. Okay, fine. What is molality? So molality can be defined as the number of moles of the solute present in 1 kilogram of the solvent. So here we can notice the difference is kilogram. When we discussed about molarity, so it was about liter. Okay, it was about liter, and now it is kilogram. So in molality we say kilogram, and in molarity we say 1 liter. Liter and kilogram. So that is the main difference between molality and molarity. Okay, next. So molality యొక్క నిర్వచనం ఒక కిలోగ్రామ్ ద్రావణిలో కరిగి ఉన్న ద్రావితము మోల్ల సంఖ్యను మొలాలిటీ అని చెప్పవచ్చు. సో మొలాలిటీని మనము స్మాల్ m తోని సూచించుకుంటాము. సో ఒక కిలోగ్రామ్ ద్రావణిలో కిలోగ్రామ్, అదే మనము మొలారిటీ నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్ల సంఖ్య అని నేర్చుకున్నాం. సో మొలారిటీలో ఒక లీటర్, అదే మొలాలిటీకి వచ్చేసరికి ఒక కిలోగ్రామ్. ఇది మనకు మొలాలిటీ మరియు మొలారిటీ మధ్య ఉన్న భేదం. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ molarity. So one more thing, where molality is designated by small m. So next we come to the formula of molality. So what is the formula? Small m equals to weight by molecular weight into 1 by A kilograms. Okay, weight by molecular weight into 1 by A in kilograms. When just we throw a light on molarity formula. What is molarity formula? Capital M equals to W, that means weight by molecular weight into 1 by V in liters. Okay, into 1 by V in liters, or 1 by V in milli, or 1000 by V in milliliters. Okay, that was molarity formula that already we have covered. So molality and molarity. So next we can use both formulas depending upon the given problem. So if in that problem kilograms is mentioned, we can go with this formula. It is there in grams, we can go with next formula, 1000 by A. Okay, మొలాలిటీ అండ్ మొలారిటీ. సో మొలారిటీ ఫార్ములా మనము ఏమని నేర్చుకున్నాము? క్యాపిటల్ M ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ భారము, ద్రావిత భారము బై ద్రావిత అనుభారము ఇంటూ 1 by V లీటర్లలో అని చదువుకున్నాము. అదే మనము ఇక్కడ మొలాలిటీకి వచ్చేసరికి స్మాల్ m ఈక్వల్స్ టు weight by molecular weight. దేని యొక్క భారము? ద్రావిత భారము బై ద్రావిత అనుభారము ఇంటూ 1 by A kilograms, లేదా W by MW, భారము బై అనుభారము. దేనిది? ద్రావితము. ద్రావిత భారము బై ద్రావిత అనుభారము ఇంటూ 1000 by A grams. మనకు ఇచ్చే ప్రాబ్లం, మనకు అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ను బట్టి మనము దీన్ని గ్రామ్ లో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాలా, ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాలా అనేది మనము నిర్ణయించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు చాలా ఈజీ, మొలారిటీ మరియు మొలాలిటీ. మొలారిటీకి వచ్చేసరికి సో మనం ఇక్కడ 1 by V
లీటర్లు రాసుకుంటాము, లేదా 1000/V మిల్లీలీటర్లు. When we come to molarity, the formula goes like this: capital M equals to weight by molecular weight into 1/V in liters, or else 1000/V in milliliters. Okay, so depending upon that, we have solved one problem from molarity. Now we are going to solve one more problem that is from molality. Okay, now we are talking about molality. So very simple and easy problem here it is. So calculate molality of 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene. Okay, 75 గ్రాముల బెంజిన్ లో కరిగి ఉన్న ఇథనోయిక్ ఆమ్లము మొలాలిటీని లెక్క కట్టండి. ఇథనోయిక్ ఆమ్లము మొలాలిటీని లెక్క కట్టండి. సో ఇక్కడ మనము ఈ మొలాలిటీని లెక్క కట్టడానికి ఫార్ములా, ఈ రెండిట్లో ఏ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు? సో దాని కొరకు మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఏంటి, గ్రామ్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ గ్రామ్స్. సో అంటే గ్రామ్ ఉన్నది కాబట్టి మనము ఏ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? సో ఇది మనము చూస్ చేసుకోవాలి. See, when we look into the problem, so what is there? It is in grams. See, calculate molality of 2.5 grams of ethanoic acid. So that means in the problem you can find the numerals in grams. So automatically we go with this formula. What is that formula? Weight by molecular weight into 1000/A in grams. So the numbers, all this we substitute in this equation. So now let's see. Molar mass of ethanoic acid. So molar mass of ethanoic acid. So you know how to calculate molar mass. That is very, very easy. So 12 into 2 plus 1 into 4 and plus 2 into 16 or 16 into 2. That equals to 60. Okay, that equals to 60. That means molar mass of ethanoic acid is 60. So ethanoic ఆమ్లం యొక్క మనకు ద్రవ్యరాశి ఎంత అంటే 60. ఓకే, ఇథనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క అనుభారము లేదా ద్రవ్యరాశి 60. సో మనము దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఏం చేద్దాము, ఇక్కడున్న విలువలను ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనము స్మాల్ m. సో స్మాల్ m ఈక్వల్స్ టు, వాట్ ఈస్ ది స్మాల్ m? స్మాల్ m అంటే ఏమిటి? మొలాలిటీ. ఓకే, సో మొలాలిటీ, యూ షుడ్ మేక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ మొలారిటీ. సో ఒకసారి మీరు మొలారిటీ మరియు మొలాలిటీ మధ్య భేదము గుర్తించాలి. సో ఆల్రెడీ మనము నేర్చుకున్నాం ఏ విధంగా మొలాలిటీ మరియు మొలారిటీని వేరుగా మనం నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఇంతకు ముందే మనము ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. సో ఫార్ములా, సో మనకి ఇచ్చిన ఈ ప్రాబ్లం లో ఉన్న విలువలను ఈ ఫార్ములాలో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. సో వెన్ వి సబ్స్టిట్యూట్ ద numerals which are there in the problem, we can see weight of what? Weight of solute. In this problem, what is solute? So దీంట్లో solute, ద్రావితము ఏది? ద్రావితము, you know very well, which is less quantity. Which component is very less, that can be called as solute. So what is solute here? Ethanoic acid. So weight of ethanoic acid is nothing but 2.5 grams. Okay, it is already there. So 2.5 grams of weight by molecular weight. Molecular weight of ethanoic acid, what is that? 60. So 2.5 by 60 into 1000 by 75. What is this 75? So benzene. So that means 2.5 grams solute. 2.5 grams of solute is dissolved in 75 grams of solvent. Okay, so solute and solvent, you can very easily know which one is solute and which one is solvent. The component which is very less, that can be called as solute. Which is more, it can be called as solvent. Okay, fine. So now
So 75,000 by 75. It is there 75 grams of benzene. So 2.5 grams of ethanoic acid is dissolved in 75 grams of benzene. So 2.5 గ్రాముల ఇథనోయిక్ ఆమ్లము 75 గ్రాముల బెంజీన్ లో కరిగి ఉంది. సో దాని యొక్క మొలాలిటీని లెక్క కట్టాలి. ఏ విధంగా లెక్క కడుతున్నాము? సో చిన్న ఫార్ములా ఏంటి? మొలారిటీ ఈక్వల్స్ టు భారము బై అనుభారము. దేని యొక్క భారము? ద్రావితం యొక్క భారము బై ద్రావిత అనుభారము ఇంటూ 1000 బై ఏ గ్రాములలో. సో అది తీసుకొని మనము ఈ లెక్కను ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు మొలారిటీ అనేది వస్తుంది. సో దేని యొక్క మొలాలిటీ ఇది? దేని యొక్క మొలాలిటీ? ఇథనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క మొలాలిటీ. సో ఇథనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క మొలాలిటీ 0.556 మోల్స్ పర్ కిలోగ్రామ్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనము హెన్రీ నియమము లేదా హెన్రీస్ లా దాన్ని గురించి మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం. We have learned about molality. Okay, molality and its problem. So next we are going to learn few things about solubility, and one important is Henry's law. We are going to learn more about Henry's law and its applications. Okay, so fine. First we go with solubility. Okay, solubility. So solubility means it is related to only liquids. So it is related to liquids and gases. So first we look into solubility of a solid in a liquid. So liquids, gases, and solids and gases. Okay, so we can see. So solids are dissolved in liquids. So first we are going to learn about this. You know very well. See, for example, if we take water and we add some sugar, or we can say it as glucose, and we stir it. Okay, afterwards we keep on adding lots of sugar crystals. Then what is going to happen? What will happen? So at some point it will get saturated. Okay, at some point it is not able to dissolve that solid or sugar crystals in the water. So that type of solution can be called as saturated. Okay, saturated solution. Okay, so one more thing. So the compound, the solution which is able to dissolve more and more sugar crystals, then we can call it as unsaturated. Okay, saturated and unsaturated. So saturated means, so it is not able to dissolve more solid compound or more sugar crystals, that we can call it as saturated solution. So unsaturated, if we add sugar to water, what is happening? That is getting dissolved. So if that means if we add more, it is ready to dissolve more. That means it can be called as unsaturated compound, unsaturated solution. Okay, next we come to solubility of a gas in a liquid. Okay, solubility of gas in a liquid. So is gas dissolved in water? Yes, of course. So gas is dissolved in solution. Okay, for example, very simple example is, see, oxygen is dissolved in water. Okay, that is the main reason Aqualife exists. Okay, so Aqualife, how Aqualife exists? So oxygen is dissolved in water. So that is the reason we can see Aqualife here in Aqualife. Okay, so what is happening? Just we can relate few things in our life. So few things.
So in that I take one simple thing which is here you can see. So if we take a container, so assume this as a container, we have, you can see two containers over here, and this is liquid here, some solution. Okay, assume this as some solution, and of course when solution is there and the upper layer, you can know that sometimes it will be with vapors of this liquid, and sometimes it can be with gases. That means it is, the surface is occupied with some vapors and of course with gases. Okay, so what is happening here, when we take one container and we cover this, so you can see these dots as, what is this? Gases. Okay, gas molecules these are. And this, the piston, so in container is closed here, that means it is this container is covered with piston. So when we move to next diagram, you can see, so this piston is closed somewhat closer. Okay, so then you can observe the difference. So if you take these both, and when we observe the difference, we can note that, see here, gas atoms, gas molecules, we can see here very few, but here more. Why this is happening? How this can happen? When space is decreased, automatically pressure increases, and at the same time this pressure will allow the gas molecules to dissolve more in given solution. Okay, in the given solution, that means pressure increases solubility of gases in liquids. Okay, pressure increases solubility of gases in liquids. Okay, so okay, సో ఇప్పుడు మనము ద్రావణీయత గురించి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాము. సో మనము ఇది డైలీ లైఫ్ లో చూసేదే. సో ద్రావణీయత, సో ఏంటి? ఘన పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాల్లో కరుగుతాయి, ఆ విషయం మనకు బాగా తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనము నీటిని తీసుకొని దాంట్లో గ్లూకోజ్ ను కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది కరిగిపోతుంది, అంటే ద్రావణంలో ఘన పదార్థము అనేది కరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము చక్కెరను లేదా గ్లూకోజ్ ను కలుపుతూ పోతూ ఉంటే ఏదో ఒక టైంలో ఏమైపోతుంది, ఇంకా చక్కెర స్ఫటికాలు అనేవి కరగడము ఆగిపోతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? అది సంతృప్త ద్రావణంగా మారింది అని అర్థము. అది సంతృప్త ద్రావణంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు మొట్టమొదట మనము ఒక గ్లాస్ లో నీటిని తీసుకొని దానికి చక్కెరను కలిపినాం అనుకోండి, ఫస్ట్ స్పూన్ తొందరగా కరిగిపోతుంది, తర్వాత ఒక 2-3 స్పూన్స్ కూడా కరిగిపోతుంది. మనం అలా కలుపుతూ ఉంటే కరిగిపోతుంది. కానీ ఎక్కువ అయిపోతుంటే ఇంకా ఒక స్పూన్, ఇంకా ఒక స్పూన్, ఇంకా ఒక స్పూన్ మనము కలుపుతూ ఉంటే ఏమైపోతుంటది? మనం దాన్ని బాగా తిప్పుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ కరగడము అనేది ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. అంటే మొట్టమొదట ఒక స్పూన్ గ్లూకోజ్ లేదా షుగర్ స్ఫటికాలను, చక్కెర స్ఫటికాలను వేసినప్పుడు ఏంటి? ఆ ద్రావణము అనేది అసంతృప్త ద్రావణము. కానీ మనము క్రమంగా ఈ చక్కెరను కలుపుతూ పోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? అది ఒక సంతృప్తానికి లేదా దాని యొక్క ద్రావణీయతను అది రీచ్ అయిపోతుంది, లేదా సంతృప్త ద్రావణంగా మారిపోతుంది. సో నెక్స్ట్, సో వాయువులు ద్రావణాలలో కరుగుతాయా? కరుగుతాయి. సో అది మనకు చాలా బాగా తెలుసు. నీటిలో ఆక్సిజన్ కరుగుతుంది. మనము ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాము BOD. ఓకే, BOD, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసినాం. ఏంటి? నీటిలో ఆక్సిజన్ కరుగుతుంది. నీటిలో ఆక్సిజన్ కరిగి ఉంటుంది కాబట్టి నీటిలో ఉన్న జీవరాశులు ఆ ఆక్సిజన్ గ్రహించడం ద్వారా అవి జీవిస్తున్నాయి.
సరే, ఇప్పుడు మనము ఒక చిన్న కంటైనర్స్ లో ఈ విధంగా ద్రావణం ఉంది. దాంట్లో వాయువు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అవి కరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మరియు ప్రెషర్ పీడనాన్ని పెంచినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, పీడనాన్ని తగ్గించినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనము ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో పిస్టన్ ఉంది, రెండిటి కూడా పిస్టన్ అమర్చి ఉంది. కానీ సో పిస్టన్ మనకు రెండు పాత్రల్లో వేరు వేరు స్థానాల్లో గమనించవచ్చు. సో ఇది లిక్విడ్ లేదా ద్రావణము. ఈ ద్రావణంలో ఇక్కడ ఏంటి, ఇవి వాయువు, ఇదంతా కూడా ఇదేని ఒక వాయువు యొక్క అణువులు. సో ఇక్కడ ఈ రెండో పటాలను మనం గమనించినప్పుడు ఇక్కడ అనేక వాయువుల అణువులను గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తక్కువగా. ఎందుకు, ఏంటి ఈ రెండిటి మధ్య తేడా ఏంటి? తేడా ఏంటి అంటే పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పిస్టన్ మనకు పై నుంచి కిందకి, అంటే మనం పిస్టన్ యొక్క స్థానాన్ని మార్చేసరికి ఏమైపోయింది, ఇక్కడ వాయువులు అనేవి అధిక మొత్తంలో ఈ ద్రావణంలో కరిగి ఉండడము గమనించవచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఎప్పుడైతే పీడనాన్ని పెంచుతామో అప్పుడు వాయువులు అనేవి ద్రావణంలో ఎక్కువగా కరుగుతాయి అని మనము ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు. సో ఇది మనకు ఒకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ విషయం గురించి, ఏ విషయము, సో నీటిలో వాయువులు కరగడము, వాటి యొక్క నీటిలో వాయువుల ద్రావణీయత గురించి హెన్రీ అనే శాస్త్రవేత్త వివరించడము జరిగింది. ఓకే, సో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ a gas in a liquid is more elaborated and explained by Henry. Okay, it's more elaborated and explained by Henry. So what is that? So what is Henry's law? What is Henry's law is talking about? So just we can have a look on that. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. What is this mole fraction? Already we have learned about mole fraction. Okay, mole fraction, already we know mole fraction. Okay, what is this? The partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas in vapor phase. So what is this vapors? Where you can find vapors? Where you can find automatically? So on the surface of a liquid. Okay, on the surface of a liquid we can observe vapors. Okay, vapor phase of a given or particular solution. Okay, so the particular pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, so the vapor pressure, partial pressure, see, when these molecules, the gas molecules are there in particular container which is closed by a piston. So what is happening, they try to, due to the pressure, see, pressure is increased automatically. At the same time these gas molecules will try to escape. Okay, when they try to escape the surface of the liquid, then it converts into vapor. Okay, when they converts into vapor, they form some pressure on this surface. Okay, so that can be called as a partial pressure. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So you know very well what is mole fraction. Okay, number of moles of one particular component by total number of moles, total number of compounds which are present in the solution. Ratio between the one compound and total number of compounds, that can be called as mole fraction. Already we have done this. So one more time, so Henry's law, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, so పాక్షిక పీడనం, దేని యొక్క పాక్షిక పీడనము? సో
వాయువు యొక్క పాక్షిక పీడనము దాని యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ దాని యొక్క మోల్ భాగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఒక వాయువు అనేది కలుగజేసే పీడనము కలుగజేసే పాక్షిక పీడనము దాని మోల్ భాగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో మోల్ భాగానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దాన్నే మనము ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. P ఈక్వల్స్ టు KH ఖై. సో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము. దీన్ని ఏమంటారు? ఖై ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది? మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఖై అనేది మోల్ ఫ్రాక్షన్ గా సూచిస్తుంది. P ఈక్వల్స్ టు KH ఖై. Okay, KH. So K is constant and H is we can say it as Henry's constant. H goes with Henry. Okay, so KH equals to Henry's law constant. Okay, so what about applications? Applications of Henry's law. We know very well about applications. Daily life we can observe that. See, when a cool drink, so when a cool drink bottle is opened, then we feel that the pressure is pushed. That's why the liquid which is present inside the container, it will automatically sometimes comes up. Okay, why it is coming up? So why? Because see, these all cool drinks, or we can say it as soft drinks, they are sealed with liquid at the same time with gas. That means in the liquid some gas is present. That gas is nothing but carbon dioxide. Okay, so that means in the liquid this gas is present, so that gas is producing lots of pressure. Okay, lots of pressure. This gas is producing some pressure. Okay, so with gas it is sealed. Okay, when we open that, so we can feel that pressure is pushing up. Okay, fine. So to seal soft drinks containers, Henry's law we can observe. So Henry's law is applied there. And one more thing, scuba divers. See, in scuba divers, what will happen when they go underwater? So due to that water pressure, so it will, what will happen? So in water it will dense of solution, salts will be more. So when we compare our bodies, pressure will be different and water pressure will be different. Then it creates somewhat damage. So that can be called as bonds. It will create some bends, not bonds, bends. So to avoid this, the scuba divers will take a oxygen cylinder that is also filled according to Henry's law. In scuba diving cylinders, what they will have? What are the gases? Helium, nitrogen, and oxygen gases are present. And one more thing we can learn. It is the people who are living in hill stations. So there, what will happen? Oxygen pressure will be less. So due to the less of oxygen, so people will feel somewhat breathlessness and tiredness. That can be called as anoxia. Okay, that can be called as anoxia. This is about Henry's law. Okay, students, see you in the next class. Okay, in the next class we are going to learn about Raoult's law. Okay, Raoult's law and very small problem. Okay, more about this vapor pressure. Okay, until now what we have learned? We have learned about molarity, molality, mole fraction, and of course Henry's law. In next class we are going to learn about Raoult's law and of course a small problem. Okay, dear students, see you in the next class. Okay, thank you.